সবগুলির একসাথে চাললেই গিয়ে টেবিলের নিচে ঢুকে। এই যে কেপো আছে, চিকু চিকু গোল্ডি সুজি আর রুহি। এই তোমরা এখানে কি মজা পাও? হ্যাঁ, টেবিলের নিচে আসে কি মজা পাও তোমরা? ওই টুকিটাক এটা সেটা খাবার পায়, খাবার টাবার পায়, এই জন্য খুব এই সবগুলো একসাথে হইলেই বাস, আর কোনো কথা নেই। আশা করবো টেবিলের নিচে। যাক, একটু আলোর মধ্যে গেছো। এই তো কি সুন্দর লাগতেছে। আবার কোথায় যাচ্ছে? আবার সোফার নিচে গিয়ে ঢুকতেছে আবার। আসো আসো, বের হয়ে আসো, বের হয়ে আসো। চিকু চিকু বের হয়ে আসো। কেপু, গোল্ডি, ছোটু, রুহি, আসো আসো, বের হয়ে আসো, সব বের হয়ে আসো। আরেকজন কই? আরেকজন কই? চিকু আসো আসো আসো। কোথায় তোমরা? আমি দেখতেছি না, চিকুকে দেখতেছি না। কোথায়? আসো আসো, বের হয়ে আসো। চিকু চিকু সারলে এই ঘরের মধ্যে থাকে না, খালি চিপা চিপাই ঢুকে ঢুকে অন্ধকারে বসে থাকে। কই রে, কই কই কই, বের হো বের হো বের হো। একটু বেরিয়েছে, একটু বেরিয়েছে। আর কই আর কই আর কই আর কই? বের হো সবাই। গোল্ডি, ছোটু, চিকু। মাঝে মাঝে আমি কনফিউজ হয়ে যাই। এই যে চিকু আর চিকুর দুই বাচ্চা একদম সেম। এটা হচ্ছে রুহি, এদের মা। আর এই যে ছোট বের হইতেছে।